Bien, d'abord, le message clair à tous les promoteurs, c'est qu'il faut bien faire les choses. Alors, certainement, on veut appuyer Northvolt dans cette démarche-là. Je sais que le gouvernement du Québec participe aussi. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un grand projet pour les Québécois et Québécoises. Il faut garder en vue l'objectif premier. L'idée, c'était de faire rentrer le Québec dans l'industrie automobile. Et non seulement on fait entrer le Québec dans l'industrie automobile, mais on fait entrer le Québec dans l'industrie des véhicules électriques. Alors moi, je pense qu'une compagnie comme Northvolt, suédoise, qui est très soucieuse de l'environnement, vous savez, qui a des projets en Suède, qui a des projets en Allemagne, qui a choisi le Québec pour venir s'installer, moi, ça me donne confiance parce que je sais que les véhicules électriques, la transition énergétique, l'environnement, ça fait partie des valeurs des Québécois et Québécoises. Alors, il faut juste bien faire les étapes. On va y arriver. Mais je suis confiant que ça va être un projet d'envergure générationnelle pour le Québec. Est-ce que ça vous inquiète que... Do you want... I'll just go in English then. So I was asked about Northvolt, and I was saying we need to do the thing in the right way, you know, and I know that I trust the company is going to do that. I know they're working with the government of Quebec. But that being said, I just want to say this is a generational opportunity for Quebec, for Canada. You know, this is a Swedish company which has a very deep commitment for the environment, for the people, and for communities. And I've been talking to them, so I'm very confident because what we have achieved, our goal for Quebec was really to make Quebec part of the auto sector in Canada. And that's a big win. Quebec was not part of the auto sector before, and not only is part of the auto sector, but it's now part of the electric vehicle manufacturing, which I think is in line with the values of Quebecers. We wanted to be in the industry of the future. This is one. It's in line with the values. It's in line with the objective of protecting the environment. And I want Quebec to play a key role in that in the future. Est-ce que ça risque de refroidir, par contre, d'autres entreprises étrangères à venir s'installer au Canada et au Québec? Je pense que votre question est tout à fait pertinente, M. Fillon, mais je pense que les gens comprennent la façon de faire au Québec. Vous savez, les Québécois sont soucieux de l'environnement. Les Québécois sont soucieux des processus. Les Québécois veulent faire partie de cette révolution-là industrielle verte, mais ils veulent que ça se fasse de la bonne façon. Alors, écoutez, moi, je vous dirais même au contraire, j'ai de plus en plus d'appels où les gens veulent venir s'installer chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a la main-d'œuvre, parce qu'on a des écosystèmes forts, comme on l'a dans le domaine de l'aviation, maintenant l'automobile, les minéraux critiques, l'énergie renouvelable. Moi, je dis souvent, on vit du dividende de M. Bourassa et l'accès au marché. Alors, je vous dirais au contraire, le fait que Northvolt ait choisi le Québec, ça donne confiance. Et ça, c'est important parce que c'est non seulement une nouvelle qui a été ici, chez nous, au Québec, au Canada, mais c'est une nouvelle mondiale. Quand vous avez un joueur mondial comme Northvolt qui décide, qui choisit à la fin. Rappelez-vous, moi, quand je les ai rencontrés, c'était ici. Là. Je pourrais vous montrer la table où on a mangé la première fois. C'était au Rosalie, juste en haut, ici. C'était la toute première fois parce que le propriétaire, Peter Carlson, le CEO, s'en allait justement à New York rencontrer Goldman Sachs. On s'est envoyé un message texte, puis on s'est rencontrés juste ici. Donc, Northvolt, ça a commencé juste à un étage en haut ici. Et maintenant, moi, je pense que ça va faire... ça a donné les lettres, j'allais dire, de noblesse au Québec de rentrer dans l'industrie automobile. Mais il y a une demande d'injonction présentement. Vous dites que ça ne décourage pas de futurs investisseurs de s'établir au Québec, des manifestations pour l'environnement, protéger les arbres, les écosystèmes. Vous ne pouvez pas avoir plus soucieux de l'environnement que des Suédois et des Suédoises. Je veux dire, on a choisi, parce qu'on a choisi. C'est ça que les gens à la maison doivent comprendre. On n'a pas pris n'importe qui. On a choisi des Suédois, une compagnie suédoise puis qui est soucieuse de l'environnement, qui est soucieuse aussi de travailler avec les communautés. Allez voir leur usine ensuite, vous allez voir, c'est dans une communauté un peu comme ça, Basile-le-Grand. Alors, on savait que c'était des gens qui savaient faire. Maintenant, est-ce que dans une société comme la nôtre, les gens peuvent exprimer leur opinion? Oui. Mais je dis aux gens, gardez aussi l'objectif final, c'était que ce qu'on essaie de faire au Québec, c'est de transformer l'industrie québécoise vers une industrie plus verte, qui va être soucieuse de l'environnement, qui entre dans cette économie-là du 21e siècle, qui est plus verte. Et puis moi, je vous dis, on a la chance d'avoir un Northvolt avec nous, on va les accompagner. Northvolt savait dans quoi il s'embarquait en voulant présenter... Vous savez, c'est des grands garçons, ils savent exactement les processus. Regardez ce qu'ils ont fait en Suède. Je comprends que les gens aient des questions, c'est normal. Mais d'un autre côté, moi, je dis aux gens, donnez-leur la chance, donnez la chance aux coureurs. C'est des gens sérieux, c'est des gens responsables, c'est des gens qui veulent bien faire. Et moi, je pense que ça donne une marque de noblesse, je pense, pour le Québec dans l'industrie automobile. C'est ça qu'on veut chez nous. Merci tout le monde. Donald Trump va prendre le pouvoir, puis surtout, comment vous comptez vous préparer si Donald Trump va prendre le pouvoir, et surtout, quelles sont vos craintes? Bien, moi, je vous dirais, pour les gens qui nous regardent, la meilleure équipe, c'est celle qui a déjà joué.
On a déjà joué dans ce film-là. Vous avez l'équipe la plus préparée pour une administration républicaine, si le cas échéant. Alors, ça devrait donner confiance aux gens qui nous regardent, parce qu'on était là. Moi, j'ai déjà rencontré avec le premier ministre Donald Trump, Mme Freeland. Donc, vous avez une équipe de gens qui savent faire. Là. On a déjà fait ça. Ceci dit, il faut se préparer. Mais une chose qu'on a fait, puis ça, je pense que les gens, c'est de s'insérer dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques. Aujourd'hui, le Canada est plus intégré avec les Américains qu'il l'a jamais été. Regardez dans le domaine de la biofabrication, regardez dans le domaine des semi-conducteurs, puis regardez dans les batteries. Je veux vous rappeler que les 2 usines qu'on a ici au Québec, là, Bécancour, Ford et GM vont servir l'ensemble des usines nord-américaines. Alors là, vous avez une intégration économique qui, je pense, va être un atout pour le Canada et les États-Unis, parce que là, si c'était vrai qu'il y avait des millions d'emplois qui dépendaient des deux côtés, ça va être encore plus vrai maintenant. Écoutez, on va se préparer. Ce n'est pas une question de crainte, c'est une question de préparation. On l'a fait la dernière fois, on sait comment faire. Équipe Canada va être sur le terrain, on l'a toujours fait, puis on l'a bien fait. Regardez les résultats. On a renégocié un accord de libre-échange, on a attiré des investissements records. Pensez à Volkswagen qui vient chez nous. On vient de parler de Northvolt. Alors, là, vous avez une économie nord-américaine qui est encore plus intégrée qu'à l'époque. Moi, je pense que ça va nous aider dans toute négociation qu'on pourra avoir. Il faut que je vous quitte. Merci tout le monde. Merci, merci. Sorry, the last one. Okay, now I know. I appreciate. I'll just do the English and I'll be brief. So I was saying that, you know, you have the team here that knows how to deal with a Republican administration. We've done that before. We've negotiated the North American Free Trade, and I think people at home should trust those who have done that. I've met President Trump, Minister Freeland, Minister Joly, I think at the time as well, the Prime Minister, obviously. So we know how to do things. You know, we've done that before. And today, because of the strategic investment, we've integrated our supply chain more than ever on biomanufacturing, in the auto sector, in semiconductor. Just take the speech of President Biden when he was in the House of Commons. So I think that these are very significant, because if our economy was integrated at the time, it's even more integrated today. So millions of jobs. And one thing that I think former President Trump understands is jobs. And now jobs depend, millions of jobs depend on what we have achieved over the last decade. So that economic integration, I think, is going to be a key for the future. And with that, I have to go because I'm told the Prime Minister is coming. Merci tout le monde. What kwanu rado ize wagatsunu nichi skatnega idos ne ungwe hongwe ganagerasra chujagen on ne. I want to welcome everyone to my riding. Je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde dans mon beau comté de Ville-Marie, le sud-ouest d'Île des Sœurs. Évidemment, j'ai reconnu le territoire autochtone en Ganyangaha. International students are a valuable asset to this country. They are bright, young individuals that enrich our communities and bring significant social, cultural, and economic benefits. They deserve the best. They deserve world-class academic experiences that they sought out and hoped for. And Canada is renowned for that. Sadly, this has not always been the case. Pour que ces avantages perdurent et que le Canada conserve sa réputation mondiale, nous devons nous attaquer aux problèmes récents qui ont rendu certains étudiants vulnérables et ont porté atteinte à l'intégrité de notre programme pour les étudiants internationaux. It's unacceptable that some private institutions have taken advantage of international students by operating under-resourced campuses, lacking supports for students, and charging high tuition fees, all the while significantly increasing their intake of international students. Cette augmentation rapide exerce également une pression sur le logement, les soins de santé et d'autres services. Si la réglementation des établissements d'enseignement relève des provinces et des territoires, certains d'entre eux ont laissé perdurer ce phénomène inacceptable pendant trop longtemps. Today, I am announcing 3 principal measures. 1, a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years.
For 2024, the cap is expected to result in approximately 364,000 approved study permits, a decrease of 35% from 2023. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces will see much more significant reductions. We'll continue to work closely with those provinces and territories to put these measures into place, as they will be responsible for determining how the cap is distributed between its designated learning institutions that they have jurisdiction over. I've had productive conversations, in particular with British Columbia and Ontario already, and we all recognize that more needs to be done to protect the integrity of our system while supporting international students. In addition, effective immediately, applicants must provide a provincial attestation with their study permit application. At the same time, the cap will not apply to students in graduate levels of studies, including master's and doctoral students. Those are the people we're looking for. Study permit applications at the elementary and secondary school levels will also be exempt. Deuxièmement, afin de mieux aligner le programme de permis de travail post-diplôme avec l'intégrité du système, nous modifions également les critères d'éligibilité. À partir du 1er septembre 2024, les étudiants internationaux qui commencent un programme d'études faisant partie d'un accord de licence de programme d'études ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Dans le cadre de ces accords, les étudiants fréquentent un établissement privé qui a été autorisé à dispenser le programme d'études d'un établissement public associé. Ces programmes ont connu une croissance significative en attirant des étudiants internationaux ces dernières années, bien qu'ils soient moins surveillés que les collèges publics et qui constituent une échappatoire en ce qui concerne l'éligibilité au permis de travail après l'obtention du diplôme. To repeat, as of September 1st of this year, postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Thirdly, in the coming weeks, we will be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. To be clear, the cap will not apply to applicants within Canada looking to extend their studies, as it wouldn't be fair to prevent someone from finishing the program, nor will the cap have an effect on study permit holders currently in Canada. These temporary measures will be in place for 2 years, and the number of new study permit applications that will be accepted in 2025 will be reassessed at the end of this year. Nous continuons en outre à travailler avec les provinces et les territoires, les établissements d'enseignement désignés et les acteurs de l'éducation nationale des réformes plus larges sur l'élaboration d'une voie plus durable pour les étudiants internationaux, y compris la finalisation du cadre des établissements reconnus que j'avais annoncé plus tard l'année dernière. La détermination d'un niveau durable à long terme d'étudiants internationaux et la garantie que les établissements d'enseignement postsecondaire sont en mesure de fournir les niveaux adéquats de logement pour les étudiants. S'appuyant sur d'autres réformes du programme des étudiants étrangers, l'annonce d'aujourd'hui vise à protéger un système qui a ouvert la voie à des abus, ainsi qu'à soutenir une croissance démographique durable au Canada. To be absolutely clear, these measures are not against individual international students. They are to ensure that as future students arrive in Canada, they receive the quality of education that they signed up for and the hope that they were provided in their home countries. It would be a disservice to welcome international students in Canada, knowing not all of them are getting the resources they need to succeed in Canada, and having them return home disillusioned and disappointed in Canada's education system. Allowing bad actors to continue their operations would be a disservice to all the good institutions who pride themselves in providing a top-tier academic experience. Thank you. Looking forward to the questions. Can you clarify, Minister? Will we see, so right now we have over 1 million foreign students. Are the measures you are unveiling today, does that mean there will be less students as of September, or is it that the increase will be slower? And how many students will we see by the end of this year in Canada? So you asked sort of 3 things, Marika. Permits are issued on a 3-year basis. So the 1 million number is the number of permits that have been issued over a 3-year period. Those people that are getting out of the 3-year programs
will be reflected in. It'll be a reflection of a decrease, a 35% decrease compared to those people that are graduating from these programs. So the net intake will show that decrease of 35%. There's some room there to work with some of the provinces to make sure that they are actually decreasing. But what the cap actually does is twofold. It's a national cap, but it's spread out according by population by province. So some provinces will actually have some room to go up if they so choose, but the provinces that have been most heavily affected will have to decrease by about 50, and perhaps even more than 50% when it comes to new incoming people. Avez-vous l'effet concret de cette nouvelle mesure-là sur la pénurie de logements qu'on vit actuellement au pays? Qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, ce n'est pas une annonce en logement. Je parle principalement d'une annonce d'un système de visa qui était désigné pour avoir des gens qui sont très intelligents, des jeunes pour venir ici pour étudier dans le domaine postsecondaire. Évidemment, on sait qu'avec le volume dans certaines provinces, dans certaines villes, il y a eu un impact sur le logement, c'est clair. La diminution du volume va avoir un impact sur les loyers principalement, mais ce n'est pas le cas que du jour au lendemain, les prix et l'abordabilité vont être réglés à cause du fait qu'on a réglé ou qu'on a diminué le nombre d'étudiants internationaux qui s'en viennent au Canada. C'est un élément, c'est un impact, mais l'impact, puis le motif principal aujourd'hui, c'est d'enrayer un système qui a perdu le contrôle. Joël Denis. Au Québec, on fait des choses un peu différemment. Quel est l'impact de cette annonce sur le Québec? Comment ça va affecter le cap s'applique au Québec, mais il reste qu'au Québec, il y a du lest, il y a de la place. Et le Québec, en théorie, aura la capacité d'augmenter. Ce sera le cas aussi pour les territoires. Pour l'Alberta et la Saskatchewan. Vous avez juste à prendre les chiffres que j'ai cités aujourd'hui, sortez vos calculatrices, puis regardez les populations dans les provinces pour voir un peu où le problème réside. Mais c'est clair qu'en ce qui a trait aux chiffres, c'est disproportionné dans certaines provinces, dont la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, puis en Colombie-Britannique. You have been saying that you were going to take action if the provinces didn't do what you needed them to do. Does this mean the provinces have not responded to you the way that you expected? I'd say a couple of things. Clearly, there has not been action as quickly as we wanted it to be taken. We first and foremost wanted to address the matters that were within pretty much exclusive federal jurisdiction, which are fraud, the integrity of the intake system, verification of offer letters, the putting into place of a recognized institution model, which we did in the fall, and we warned provinces throughout the fall that they needed to start taking measures. I had a very productive conversation with Minister Selina Robinson on Friday about the work that they are going to, I'm not going to scoop her, but the work that they are doing in British Columbia to attack this. We don't want to trip over each other, so we're going to work with them. If we get it wrong, we'll fix it with them, and if they get it wrong, we'll be talking about that as well. But we want to coordinate our activities because it is an area of shared jurisdiction. And when it comes to making sure that these institutions are actually what they say they are and not sort of fly-by-night operations and backdoor entries into Canada, that's something that provinces have a huge role in playing. I spoke to Ontario as well with Minister Jill Dunlop. It was a good conversation, but clearly they have some work to do, but we're willing to work with them. It was, again, as well, a productive conversation. They just don't have the measures in place that, for example, British Columbia is putting into place. What types for Ontario? The impact on Ontario, can you specify that? And then also what type we're working with them, but it'll be approximately 50% reduction. Monsieur Miller, est-ce qu'on peut vous entendre sur la lettre de Monsieur Legault qui vous demande au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour encadrer les migrants, l'arrivée au Canada des migrants, entre autres des migrants mexicains, en mettant à nouveau l'exigence de visa? Est-ce que c'est dans vos cartons de faire ça? C'est clair qu'on regarde les mesures qu'on peut prendre comme pays pour assurer qu'on fait notre travail. En ce qui a trait aux demandeurs d'asile qui viennent, peu importe d'où ils viennent, mais du Mexique, on a vu un flux énorme de gens qui s'en viennent du Mexique et puis qui réclament le statut d'asile
avec le résultat qui est bien en deçà des moyennes qu'on voit avec les autres demandeurs d'asile. Alors, c'est clair qu'un tour de vis s'impose. Est-ce que c'est un quart de tour, un demi-tour, 2 tours? C'est à déterminer. Vous avez entendu le ministre Leblanc en fin de semaine qu'on est en train encore de réfléchir sur l'approche à prendre et la décision à prendre. Je n'ai rien de public à vous dévoiler aujourd'hui. Sachez aussi, quand on parle du Mexique, que c'est un de nos partenaires économiques principaux, puis qu'une démarche diplomatique s'impose, et c'est une démarche qui n'est pas encore complétée. Look, it's clear that we've seen increased volumes ever since we removed the visa at the beginning of our mandate. That has come with some economic benefit as well, so we shouldn't deny that. Mexico is one of our principal economic partners, so any measures that we would take, would contemplate, require a diplomatic process that is not yet completed. We certainly, it doesn't translate as well into English, but I said we certainly need to turn the screws a bit, whether it's a quarter turn or a full turn. It's something that's still being determined. It's something I can't share with you publicly, but know that we are not trying to be opaque, but when we take these measures, it's not something that we can necessarily discuss publicly because there are some bad actors that don't have the best interests of Canada at heart that will game the system. So we acknowledge the problem. We acknowledge that Canada has to take action, but there's some work left to do. I'll take this. In 2 years, after these measures expire, how are you hoping that the world will be different? What's going to happen in the meantime? Well, look, we've got 2 years to actually get the ship in order. It's a bit of a mess, and it's time to rein it in. So this is something we will, these are, even though we've put a lot of thought into this, these are still pretty much blunt measures from the federal government. We're playing with taps that we're turning on and turning off and allocating between province. So did we get it right? We'll see. But we need to work with provinces in the meantime to make sure that they are doing their jobs. There have been provincial Auditor General reports that have laid out in much more detail than I could lay out to you here today the measures need to be taken to make sure that this is a system that has some integrity to it. It is not the intention of this program to have sham commerce degrees or business degrees that are sitting on top of a massage parlor that someone doesn't even go to, and then they come into the province and drive an Uber. If you need a dedicated channel for Uber drivers in Canada, I can design that, but that isn't the intention of an international student program. So this is something we need to rein in. They exist. Those institutions need to be shut down, and it's up to the provinces to do it. 17% aren't actually registered. Institutions, though, is your government concerned about the economic impact this will have on public universities and colleges? We are, absolutely. This has been very, very lucrative, and it's certainly something that private colleges have made a lot of money out of. Again, I'm not the Minister of Post-Secondary Education underfunding, the Minister of Immigration, and clearly in the last decade or so, even longer, post-secondary institutions in Canada have been underfunded by provinces. And these institutions are smart, and they've gone and they've seen that they can get tuition fees that are 4 or 5 times more than what my kids pay at McGill or Acadia. And they've made money off it. They haven't necessarily provided the student experience that was promised to these people that brought in. And there's been the path of least resistance as well. The source countries are not particularly diverse. We've been banking on looking at the global middle class, upper middle class, and people have made money off it. So it's a system that has some real integrity issues. It has ecosystem incentives and perverse incentives, and it's something that we need to address. And then there's clear instances of people that have been just making money hand over fist about this. But again, we don't want our best top academic institutions to be penalized. It's why we have exemptions for master's and PhD students, because those are the bright people that we need to retain. And now you will hear from some provinces quite clearly that there are some trade schools that they will want to exempt or give postgraduate work permits to, because that is where some of the needs are, whether it's in nursing or healthcare or in construction. But what I say to them is we'll work with them, and we'll work with them to get this done. Is this where the proceeds of the profit? Je vais juste répéter. Rafi, I just want to repeat in French. Je vais essayer de répéter le système, ce que j'ai dit en anglais, sans faire de la soi-disant translation. Je ne suis pas le ministre du financement de l'éducation postsecondaire. C'est clair qu'il y a le potentiel d'avoir un impact
sur les institutions. Ce sont des institutions qui sont intelligentes. Ils savent qu'ils peuvent avoir des frais de scolarité qui sont 4-5 fois plus hautes que ce que mes enfants payent à McGill ou à Acadia. Et puis, on agit en conséquence. Donc, ils ont renfloué les coffres. Et c'est clair que depuis au-delà d'une décennie, les provinces sous-financent l'éducation postsecondaire à travers le Canada. D'autres, plus que certaines provinces plus que d'autres. Et ces institutions ont agi en conséquence. Donc, la réalité, c'est qu'il va y avoir un impact, mais c'est un système qui n'a pas été désigné pour avoir certainement ce flux de gens, surtout avec le niveau de diversité des pays sources. C'est clair qu'il y a une classe moyenne globale où les institutions sont allées puiser des gens, mais il y a assez, somme toute, peu de diversité. Je porte aucun jugement sur ces gens-là, mais c'est un système qui a certains effets pervers et un écosystème qui est celui qu'il est aujourd'hui. Et c'est clair évidemment, je suis au Québec, qu'on parle de la péninsule acadienne, on pourrait aussi faire un effort supplémentaire pour assurer que des étudiants qui parlent français viennent ici, quitte à pouvoir les avoir comme résidents permanents, parce que j'ai un travail comme ministre des Affaires de l'immigration de m'assurer qu'on continue de bonifier l'arrivée de gens qui puissent parler français hors du Québec. Plus précisément, sur les institutions post-secondaires qui sont finalement des coquilles vides. Je n'ai pas bien compris comment les mesures que vous annoncez aujourd'hui vont vraiment permettre de faire en sorte qu'elles soient visées et peut-être même qu'elles puissent mourir de l'environnement finalement. Bien, de un, la deuxième mesure que j'ai annoncée en ce qui a trait au permis de travail pour les institutions qui sont associées à des institutions publiques, c'est clair que le motif économique de quelqu'un qui s'en vient ici va être enrayé. Ils ne vont plus pouvoir venir ici parce qu'ils ne vont pas avoir d'accès à un permis de travail après leurs études. Évidemment, c'est pas mon travail d'aller institution par institution, même de valider ces institutions qui ne devraient pas être des institutions désignées. On donne le chiffre aux provinces, puis on leur demande très respectueusement de faire leur job. S'ils veulent faire des coupes qui sont insensées, alors on va avoir une conversation additionnelle. Mais évidemment, vous l'avez dit, c'est clair qu'à travers le pays, il y a certaines institutions qui n'ont pas lieu d'exister. The Toronto money, the money that City of Toronto wants for asylum seekers, where are you guys on that? Is that going to happen? Oh, well, we're working. I've had some very productive conversations with Mayor Chow, and it's work that I think is going to continue. We actually have a very good working relationship with their teams, and we're always willing to do more. It's not something that I'm prepared to announce publicly today. But we know that the pressures on it that asylum seekers are creating, which is joint jurisdiction, it's not sole jurisdiction of the federal government. There's a role to play with the federal government, and I think we can continue that positive relationship with the mayor. Do you need the province to play a role in that role before you guys put up money towards it? We do, and we have those conversations with them. I've said that many times. They did put in their agreement with Mayor Chow some conditions that required the federal government to be at the table. There's always some gaming going on, but we're still willing to work with them. There have been reception centers in the past to address flows that have existed. They were closed by the provinces, but it's something that we'll continue to work with them on. This, the global flow of migrants in the world is not something that is going away anytime soon. And Canada, despite having a block of ice to the north of us and big bodies of water to the west and the east, nuclear superpower to the south of us, is not immune from those global flows. Juste rapidement sur les demandeurs d'asile, Monsieur Legault dit que si on ne freine pas l'afflux des demandeurs d'asile au Québec, on va atteindre un point de mesure. Est-ce que la situation est devenue insoutenable au Québec? On continuera à travailler avec M. Legault. C'est clair qu'il y a eu des flux plus abondants dans le passé avec un système d'accueil et d'appui durant le flux important du chemin Roxham, où on a travaillé avec le gouvernement du Québec.
point de rupture, je ne sais pas, mais c'est clair qu'un tour de vis s'impose. Je dirais en même temps qu'il y a deux provinces qui subissent de façon disproportionnée l'impact des demandeurs d'asile, c'est le Québec puis l'Ontario. Ce qui manque un peu dans la lettre de M. Legault, c'est le fait que les gens viennent, oui, certes, ils visent les grands centres urbains, ils visent Montréal puis Toronto, mais ce qu'on mesure moins, c'est le flux de gens qui viennent à travers la frontière ou qui viennent à l'aéroport de Trudeau puis qui passent à l'Ontario. C'est pas mesurable, mais c'est visible parce qu'on les demande parfois, puis on le sait. On fait aussi un effort, peut-être qu'on n'en a pas parlé assez, de redistribuer ces gens-là dans différentes parties du pays et dans des hôtels notamment. Donc, c'est un travail qui continue et ce n'est pas un travail qui va disparaître du jour au lendemain, mais c'est clair qu'on va travailler avec le Québec. Merci. Moi, je t'ai trouvé très bien. Bon, bonjour tout le monde. Hi everybody. Happy New Year. Bonne année, ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez eu des bonnes vacances et bienvenue à Montréal. So, on the foreign affairs side, you've heard me last fall. We're amidst an international security crisis. War has broken in Europe, in the Middle East, and in Africa. And Canadians feel it at home. Seems like everything is more expensive. And this is not disconnected from what is happening in the world right now. And my job as foreign minister is obviously to make sure that I defend Canadians on the world stage and at cabinet, but also our national interest. And how do we do that? I think more than ever, we need to be pragmatic. And that is why last fall, I presented our vision about pragmatic diplomacy. And I'll give you two examples. Last week, I had a long phone call with my Chinese counterpart, Wang Yi. Clearly, we don't agree on many things with China, but there's lots of things that we can work on. And we need to be able to talk to one another, including on subjects linked to the health of our people, the health of our planet, and geopolitical tensions around the world. Now, this year, half of the planet will be going through elections, including in the U.S. And we will be ready. We will have a pragmatic approach, even when it comes to the U.S., and even when it comes to, of course, our best friend and ally. Donc, je vais parler en français, et après, je peux prendre vos questions. Donc, on est présentement en pleine crise de sécurité internationale. La guerre a éclaté au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Et on le sait, les Canadiens le ressentent. Il semble que tout coûte plus cher. Et ça, ce n'est pas déconnecté de ce qui se passe à travers le monde. Mon rôle, en tant que ministre des Affaires étrangères, est de faire en sorte de défendre les intérêts des Canadiens, l'intérêt national, que ce soit au niveau de la table du cabinet, bien entendu, mais aussi au niveau international. Et comment j'entends le faire? C'est d'être très pragmatique. Et dans ce contexte, j'ai présenté la vision d'une diplomatie pragmatique l'automne dernier. Je vous donne deux exemples. Il y a à peine une semaine, j'ai eu un appel, un très long appel avec mon homologue chinois, et on s'entend qu'il y a plusieurs enjeux sur lesquels on ne s'entend pas. En même temps, il y a plusieurs des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Certainement la question de la santé de nos gens, la santé de notre planète, mais également tout ce qui est en lien avec les tensions géopolitiques un peu partout à travers le monde. Deuxième exemple d'approche pragmatique, la moitié de la planète va aller aux urnes cette année, incluant aux États-Unis. Et lorsque vient la question des élections américaines, nous allons aussi avoir une approche pragmatique et nous allons être capables d'être prêts, peu importe l'administration qui va être votée par le peuple américain. Alors voilà, je suis prête à prendre vos questions. Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer à la... Comment vous préparez et qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport à un éventuel retour de M. Legault? La seule chose que je peux vous dire présentement, c'est que bien entendu, nous allons être prêts, peu importe le choix des Américains.
Les États-Unis sont notre plus grand allié, notre meilleur ami. Et comme gouvernement, nous avons été par le passé capables de gérer différents types d'administrations, que ce soit républicaine ou encore démocrate. Alors nous le serons prêts. Preparations are different, though, for if Biden gets reelected or if Trump comes back. Can you talk about how you see the difference between them and how the preparations might be different? I won't go into the details. What I'm telling you is we will be ready. We will work with premiers. We will work with the business community. We will work with unions. We will work with the entire country because we have connections from coast to coast to coast to our best friend and best ally, which is our neighbor. And we will work also with many countries around the world. And that is the work that I will be undergoing, along, of course, with the Prime Minister and many of my colleagues. Yes, I'm listening. Canada has been criticized quite harshly for not taking a clear position on the ICJ case against Israel. People are saying that Canada should essentially pick a side. Why did Canada choose not to pick a side? Well, you read my statement. My statement is my statement, and the Prime Minister also gave his remarks last week. I have nothing else to add on that. What I can tell you is that we're following the case, and we will react to it as things evolve. But I really think that what is going on in the Middle East is absolutely heartbreaking. And the tensions and the violence and the anti-Semitism in Montreal, in Toronto, that you're seeing is heart-wrenching. I've never seen an issue in the world that has been so difficult to deal with for Canadians. And my point is we need to be able to talk to one another. We need to be able to listen to one another. At the end of the day, we need to be able to trust one another because we have to be able to live in a country where we don't fear our neighbor. And so that will be front of mind for myself, obviously, when I'm on the world stage, but also here in Canada. And I think that's a message that Canadians want to hear because that's what we believe in. Votre gouvernement, le gouvernement Legault, aussi évoqué la possibilité d'imposer des visas pour certains ressortissants mexicains. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que c'est une bonne idée et est-ce que ça pourrait faire du mal à notre relation avec le Mexique d'une certaine façon? Last question. Bien entendu, on va travailler avec, je vais travailler avec mes collègues, que ce soit à la sécurité publique, que ce soit à l'immigration. On veut toujours que, au final, les Canadiens aient confiance dans notre système d'immigration. C'est ce qui fait en sorte qu'on est capable d'accepter l'immigration de façon générale. C'est notre force. Et donc, la confiance dans le système est au cœur des décisions qu'on prend comme gouvernement. Peu importe les décisions qu'on prend avec le Mexique, avec d'autres pays dans le monde, mon boulot en tant que ministre des Affaires étrangères est de gérer la relation diplomatique. Et bien entendu, nous avons une bonne relation avec le Mexique et nous allons continuer d'avoir une bonne relation avec le Mexique. Merci. This should have happened some time ago. The provinces should have acted first. That higher education is a provincial responsibility, but it's good to see the federal government start to bring some rationality back to the number of international students. What's a number that is reasonable, do you think? Well, I think that the challenge here is that you want to make sure that you're not bankrupting these institutions. So I think we need to go as low as possible. I think reverting back to the levels of a few years ago, perhaps 2019 or 2020 would be appropriate. But overall, we need to bend the curve and allow our housing market to catch up with our population growth. How big an impact are these foreign students having on the housing market? It really depends on the city, but in some cities it's making a massive difference. That you're seeing, you're seeing cities grow at 2, 3, 4% a year, and it's affecting both the rental and the ownership market. On the rental side, you have a lot of low-income renters all battling each other for a low number of spots. And on the ownership side, what we're seeing is investors buy up large quantities of single-family homes and turning them into student rentals, making it nearly impossible for first-time home buyers to find a place to live. And just to clarify, I mean,
I think it's what, a 3 million housing shortage between now and 2030. Is there any world in which that gap is actually closed and there's a material difference in the price of rents by 2025, for example? Well, I think we need to do as much as possible. I do think if international student numbers do decline, that we will see pressures ease off the rental market, whether or not that causes rents to go down rather than simply rents to be less high than they otherwise would be. It's hard to say without getting the details. That 3.5 million number that we hear from the CMHC, that is a massive uphill climb. Under our current set of policies, we're not going to get there. We need to see as much reform as possible, but we also shouldn't treat it as binary. I think the closer we can get to that target, the better, and we should treat that as aspirational. Should the 500,000 target of permanent residents come down to? Well, I think the bigger challenge is on the non-permanent growth. That's where the biggest growth is coming from. I certainly think we should be aligning our housing targets with our population growth. And when we set these immigration targets, I think we do need to be making sure that we can keep housing growth along with it. But the growth is coming from the non-permanent side rather than the permanent side. Do you think it is right to link the targets in immigration to the number of units built in the year before? Well, I think that's a sensible goal, but that's more of a goal than a policy, right? So it's not clear to me what Poilievre or any party is actually proposing on how to get there. Do you think that 500,000 is a reasonable target for permanent newcomers next year? I think, again, overall, that's 500,000 isn't that much of a change over current levels, right? When you have the number of non-permanent residents increasing by hundreds of thousands, a 25,000 person increase in the immigration target isn't all that material, though it's not nothing. I think one of the things that we can do is shift that immigration target, or the people who are making up that 500,000, to be more focused on the people who are already here. Right? So you're not increasing the population, rather what you're doing is taking the non-permanent residents who have been here for years and turning them into permanent residents. Because we have to remember that many of those 500,000 people are already here. They've been here for years. What difference will it really make, though, to limit international students? Like, out of the whole pie of solutions that could fix the housing crisis, how much of a difference will that make? If they're aggressive enough, it is the single biggest thing that we can do immediately to address the housing crisis. Because it takes a while to build a new home. It takes a while to be able to build a new apartment. But if the international student targets are reduced, we will first of all see easing of pressure on the rental market, but what we'll also see is overnight investors say, you know what, the student market doesn't look as attractive as it did before. We're going to start buying up fewer homes, and that's going to create places for first-time home buyers to buy immediately. What do you think the number should be, Mr. Bobby? There's about 800,000, I think, or so, and change temporary students here. I mean, what should the number be? Well, so that's the net increase. I would like to get to the point where the non-permanent population is not increasing at all, so zero. So basically that for every international student that's leaving, a new one comes up. I think we need to cap the growth overall, so there's no growth in the non-permanent resident population until we start to build enough houses. Do you think Mexican visas should come back for the asylum seekers? That's one solution that is being put forward by the Quebec government. What do you think? So I haven't looked closely enough at that, sorry. If you look down the road 5-10 years, what do you think the consequences would be of having a trough of international students arriving on the economy at large? Well, I think overall it will ease pressures on local markets. So I think some of the economic consequences will be a decline in demand in housing. I think that's a good thing. We will see labor market pressures. But we have to understand that international students, are often working retail jobs or in fast food. We may see labor shortages in that area, but I think that's a small price to pay to again make sure that we have a housing market or a housing system that can house everyone. But what about they're coming here to study, to not be retail workers generally? I disagree.
I disagree. Okay. Where we see the biggest growth is in these diploma mill colleges. You know, we have to understand that the growth in international students is, for the most part, not to receive education.